guys, welcome to my channel Priyan Selector. How we all doing? Andaru ela unnaru? Baagunnarani anukuntunnanu. So today's video is going to be really interesting, guys. It's very useful, guys, to you. And so ee video anukuntunnara. So ee roju nenu no makeup look వీడియో చేయబోతున్నాను. సో నాకు అందరూ డిఎమ్స్ చేస్తున్నారు, అందరూ మెసేజ్ చేస్తున్నారు లైక్ అక్క నాకు సింపుల్ మేకప్ చూపించండి, లైక్ ఆర్ నో మేకప్ లుక్ ఆర్ న్యాచురల్ లుక్ మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించండి అని. సో వై నాట్? సో టుడే ఈస్ ద డే అండ్ ఐఎమ్ హియర్ విత్ ద వీడియో. సో ఈరోజు నేను సింపుల్గా అఫోర్డబుల్ ప్రోడక్ట్స్తో మనం మంచిగా న్యాచురల్ మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో బేసికలీ ఐఎమ్ నాట్ అ బ్రాండెడ్ పర్సన్, సో ఐ విల్ నాట్ షో యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్. సో నేను ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు, సింపుల్ అఫోర్డబుల్ ప్రోడక్ట్స్, ఈజీగా అవైలబుల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ చూపించబోతున్నాను. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ద వీడియో స్టార్టెడ్. So yeah, put a headband పెట్టుకోండి so that the hair doesn't come on your face. So first step నేను moisturizer తీసుకున్నాను. సో అది వచ్చేసి Pond's Super Light Gel, so which has hyaluronic acid and vitamin E. So this Pond's moisturizer is of 100 rupees worth, guys. So 100 rupees ఇది. సో మంచిగా అప్లై చేసుకోండి, ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోండి ఫేస్కి అండ్ నెక్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎపిసాఫ్ట్ ఏసీ సన్ స్క్రీన్. సో నేను ఈ సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేస్తాను, ఎపిసాఫ్ట్ ఏసీ, అండ్ ఇది SPF 30, గైస్. సో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ యూవీ రేస్ అండ్ సన్లైట్. సో ఇది మనకి మంచిగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ 3 finger రూల్ హౌ టు అప్లై సన్ స్క్రీన్. సో సన్ స్క్రీన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. సో సన్ స్క్రీన్ 3 fingersకి తీసుకొని మన అన్ని సైడ్స్కి అప్లై చేసుకోండి, ఫేస్ అండ్ నెక్కి. సో మంచిగా మసాజ్ చేయండి, గైస్, లేదంటే వైట్ ప్యాచెస్ విల్ లీవ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. సో వైట్ ప్యాచెస్ లేకుండా మంచిగా అప్లై చేసేసుకోండి, మసాజ్ చేయండి అండర్ ఐస్ ఎవ్రీవేర్. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ నైస్ గ్లోయి కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్, గైస్. సో సన్ స్క్రీన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మంచిగా అప్లై చేసేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ బీబీ క్రీమ్. సో నేను బీబీ క్రీమ్ యూస్ చేస్తాను, వేరే ఏం ఫౌండేషన్స్ నాకు ఇట్ డజంట్ సూట్ మీ, నాకు సూట్ అవ్వదు. సో ఇది వచ్చేసి బీబీ క్రీమ్, పాండ్స్ బీబీ ప్లస్ క్రీమ్, అండ్ ది షేడ్ ఈజ్ ఐవరీ. సో దిస్ ఈజ్ రియలీ అఫోర్డబుల్, గైస్, అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ గుడ్ కవరేజ్. సో మంచిగా అన్ని ప్లేసెస్లో అప్లై చేసేయండి, అండర్ ఐస్ ఎస్పెషలీ. ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ గుడ్ కవరేజ్, మంచి కవరేజ్ ఇస్తుంది మీకు. అండ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లుక్ కూడా వస్తుంది ఈ బీబీ క్రీమ్ తోటి. నెక్స్ట్ ఐబ్రోస్. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ స్విస్ బ్యూటీ ఐబ్రో అండ్ జెల్ లైనర్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఐబ్రోస్ ప్లస్ జెల్ లైనర్ ఉంటుంది. సో ఆ బ్రష్ తీసుకొని మంచిగా ఒక షేప్ డ్రా చేయండి, దెన్ ఫిల్ చేయండి పౌడర్ తోటి, ఐబ్రో పౌడర్ తోటి. So just look at it, guys, how different it is. So both the eyebrows. So we are done with the eyebrows, and next I've taken Kajal. So I use Lakme Kajal, Iconic Kajal. So give it a one stroke. Okay, one stroke icheyandi, guys. It is very intense and dark and also smudge proof. So only simple products, guys. I'm not using any kind of expensive products. So yeah, we are done with the kajal. And here comes with the lip liner. So lip liner తీసుకోండి. So this I got from local store. So the local store నుంచి తెచ్చుకున్నాను lip liner. So this is of shade brown. So first outer line draw చేసుకోండి మీ లిప్స్కి. So draw the liner to your outer layers of your lips. So it gives you that natural kind of a glow. So once మనం బ్రౌన్ షేడ్ యూస్ చేసిన తర్వాత లిప్ లైనర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద లిప్స్టిక్, Maybelline లిప్స్టిక్. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూడ్ షేప్ 09 షేడ్.
సో జస్ట్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ అండ్ దెన్ అప్లై. కొంచెం తీసుకొని పెట్టుకోండి లిప్స్టిక్. సో నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ కలర్ ఎసెన్స్ బ్రౌన్ షేడ్ లిప్స్టిక్ జస్ట్ టు గివ్ దట్ న్యూడ్ లిప్ షేడ్. సో న్యూడ్ లిప్ షేడ్ కోసం నేను బ్రౌన్ కలర్ తీసుకున్నాను. సో ఫైనలీ ద లుక్ ఈస్ హియర్. సో లుక్ అయితే కంప్లీట్ అయింది గైస్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ వేర్ ఇట్ అండ్ you don't feel that heavy, anta heavy anpinchadu manaku. So this is it guys for today. I hope you like the video. So please don't forget to like, share and subscribe to Priyan's Elector channel. So thank you so much for watching guys. Bye bye.